students. Today we are going to study pteridophytes. So in pteridophytes there are two main kind of plants. One is horsetail and another one is fern. What plant we are seeing here is a fern. So most of these pteridophytes have been used for medicinal purpose, so as a soil binders, or they are grown as a ornamental. See, this plant is grown for ornamental for the sake of beauty. And next, these plants are having well differentiated root, stem and leaf. So these are the first terrestrial plants to possess vascular bundle. Vascular bundles andre eno? Xylem and phloem. Ive first plants which they are going to possess xylem and phloem. So these plants are maintained in cool and shady regions. Shady localities ಒಳಗಡೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ huge amount of moisture is needed for this plant and a good humid condition is needed. ಸನ್ನಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟರೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ದಾಗ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ಸಿ ವಾಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್, ಇದು ಏನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡಾಕತ್ತೀರಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, this sporophyte is differentiated into root, stem and leaf. Why do we call it as a sporophyte? Because it is going to bear spores. See, at the tip of leaves you can find sporangias. ಇದೆಲ್ಲ ಲೀಫಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೀವ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಸ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಯರ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಹೆನ್ಸ್ these plants we are going to call them as sporophytes, as they are going to bear spores. See, leaves in this plant are very large, so these are macrophyllous. In some plants such as Selaginella, the leaves are very small. We call them as microphyllous. Now what we are seeing is a sporophyll. ಈ leaf-like structure ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, sporophyll ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Why? Because this sporophyll is going to bear sporangia. From this sac-like structure, ಇಲ್ಲಿ sac-like structure ಕಾಣುತ್ತದೆ sporangia. From this sporangia, many spores are going to arise. That I am going to represent you people diagrammatically. Okay. So this is how sporophyll and the sporangia I have taken out here. In this sporangia, many spores will be there. These spores are not usually visible through our naked eyes. Through microscope only we can see them. These spores are going to germinate and they are going to give rise to a gametophyte. See, as I told you in last class, gametophyte is a haploid structure, and what plant body we have seen ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾ ಏನಂದೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. These spores are formed from spore mother cell. Spore mother cell ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? This spore mother cell is usually diploid. ಈ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಥವಾ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೆನಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್, ವಾಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. So when these spores are released outside this sporangia, they are going to germinate, and as they are haploid, they are going to divide and they are going to give rise to haploid gamete only. So we call it as haploid gametophyte. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, gametophyte ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Why we call it as gametophyte? Gametophyte is a structure which bears gametes. Okay, male and female gamete. Male and female gamete. So these are born on male and female reproductive structure. Can you see here archegonia? This is archegonia and this is antheridia. Archegonia I have taken it here, antheridia I have taken it here. So archegonia is going to produce egg, antheridia is going to produce anthrozoid. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, anthrozoid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Okay, this is anthrozoid and this is egg. This anthrozoid, with the help of water, it fuses with this egg. Nodri, this is the another distinguishing character. Sake of what? Again, water is required for the sake of fertilization in case of pteridophytes. Though
these are terrestrial plants, but this gametophyte which is going to form after the formation of spore ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿದ್ರೆ ಇದೆ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಲಿಂತ್ರ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಉದ್ರಿ ಬೀಳ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್. ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಥ್ಯಾಲಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ದೆನ್ ದಿ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್, ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್. ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ನಾವು ಬ್ರಯೋಫೈಟಿಂದ ಇಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಣ್ಣ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿತ್ ಅ ನೆಕೆಡ್ ಐಸ್. But prothallus of this pteridophyte we can't see, so as it is smaller we call it as prothallus. So it bears gametes, and this gametophyte is independent. ನೋಡ್ರಿ, ಈ gametophyte sporophyte ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. It can grow on its own, it can take the nourishment, so it is having small root like structure, rhizoids also. So with that it can absorb the water, or it gains its nourishment, or such as minerals are being transported through these rhizoids, and photosynthesis carried out by this prothallus. ಅಂದರೆ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. So we call it as a prothallus which produces archegonia and antheridia. They fuse to form zygote ಆಯಿತು, zygote which later ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಅ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂಥವೆಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಸ್ಪೊರ್ಯಾಂಜಿಯಾನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವೆಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದ್ದಾವೆ. ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್ ಅಂತೇವೆ. ಈವನ್ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ heterosporous. That we are going to study it in Selaginella. So this is a sporophyte of Selaginella, ಅಥವಾ plant body of Selaginella, which is having true root, true stem and true leaf like structures. Okay, leaf like structures irtada. So these are the first terrestrial plant, and leaves in Selaginella are very tiny. Ille ferns ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ leaves ಅನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, very small leaves we find in Selaginella. So here at the tip the leaves are bearing sporangia. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲೀವ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಯರ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ, ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಲೀವ್ಸ್ಕಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಲೀವ್ಸು ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕೋನ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೋಬಿಲೈ. ಇದಕ್ಕೇನಂತೇವೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಬಿಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಕೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So when we take out this section, view it under microscope, it is going to appear. See, in this strobili or cone, you find a leaf-like structure called sporophyll, a sac-like structure called sporangia. This sporangia is going to bear spores. See, ee spore bere ide, ee spore bere ide. So these spores which are having small spores and many, these are microspores. Large and very few spores we call them as megaspore. Okay, so megaspore ಇರುವಂಥ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ಗೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ megasporangium, and for this one we call it as megaspore, and for this one we call it as, ಈ ಲೀಫಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್. ಬಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಇರುವಂಥ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಲೀಫಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್, and this sporangia is called as microsporangia, and these spores we call them as microspores. ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್ 1 microsporangia and 1 megasporangia. Okay, so in this 1 microspore I have taken out here, and 1 megaspore I have taken out here. So later this megaspore, nodri, in case of heterosporous condition anta andre, when you find 2 different kinds of spores in same plant body,
we call it as heterosporous condition. ಅಂತಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆಚೆಗೆ ಸ್ಪೋರ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ ಈಸ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಹೊರಗಡೆ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. So male gametophyte produces antheridia. From antheridia antherozoids are developed. Female gametophyte produces archegonia. Archegonia egg is developed. Both are going to fuse and zygote is formed. ಈ zygote form ಆಗಿರೋದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, it is retained on this plant body itself. So this zygote later it is going to develop into a sporophyte. ಈ zygote ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ sporophyte ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. So when such zygote is developed on the plant body, main plant body, we call it as seed habit. Zygote develops into young embryo. ಈ zygote ಏನಾಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ young embryo ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. and when the zygote is retained on the same plant body, we call it as seed habit. So these pteridophytes are further divided into Psilopsida, Lycopsida, Spinopsida and Pteropsida. With different examples you can go through the classes. So 4 classes of pteridophytes. In Psilopsida, Psilotum is an example. Psilotum is an example for Psilopsida. And in case of Lycopsida, Lycopodium and Selaginella are example. In case of Pteropsida, in case of Spinopsida, Equisetum is an example. Next comes Pteropsida. In case of Pteropsida, Dryopteris, Pteris and Adiantum are the examples. See, so many examples you study for the pteridophytes. Thank you students. In next session I will be discussing regarding gymnosperms.